query based SQL command வச்சு நம்ம database dump பண்ணலாம் authentication bypassing and three type of SQL injection. First error based SQL injection. இந்த மாதிரி SQL injection find பண்றதுக்கு நம்ம parameter கொடுத்து பண்ணி பார்ப்போம். SQL syntax error example ஒரு student பார்ப்போம். எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து நாம் சிங்கிள் கோட் கொடுக்குறேன். Yeah, this is the error-based SQL injection. Warning for MySQL fetch array expecting to the resource. Okay, these are the error-based SQL injection. Yeah, this advanced level நம்ம பார்ப்போம். இப்போ first of all basic how to find the SQL injection types for the SQL injection: error-based, boolean-based, and plain-based. This vulnerable for error-based SQL injection. Yeah, error-based SQL injection or overview. In an error-based SQL injection, an attacker injects malicious SQL code for single quote, double quotes, any special character to deliberately trigger errors in the application SQL query. By analyzing the error message written by the application, the attacker can gather information about the database structure and potentially extract sensitive data. Okay. நம்ம ஒரு SQL query for single quotes, double quotes, any special character கொடுத்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் வரும். ரெஸ்பான்ஸில் வந்து ஒரு எரர் த்ரோ பண்ணும். அதுதான் நம்ம வச்சு இது என்ன மாதிரி டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை ஃபைன் பண்ணிட்டு நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் பேஸ்டு பிளைண்ட் SQL injection. This is a variation of blind SQL injection where an attack can initiate delays in the application response to infer the results of the injection query. The attacker injects code that caches the application to host was for a specified amount of time, allowing them to determine if a particular condition is true or false based on the delay in the application is response. This vulnerability was this vulnerability affected website for the time delay. A time delay query for 1 minute. This query for the error-based SQL injection queries. This payload for the time-based SQL injection payload. This payload using the sleep of 5 seconds website ஓட response 5 seconds freeze ஆயிட்டு நமக்கு ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கும். இதுலேயே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இருக்கு. நம்ம ஒவ்வொரு சைட்டை பொறுத்து எப்படின்னா MySQL இருந்தால் ஸ்லீப் ஆப் கொடுக்கலாம். நம்ம MSSQL டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் யூஸிங் பண்ணால் நம்ம இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும். சாரி ஃபார் திஸ். ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் SQL injection? ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம இதெல்லாம் SQL injection is a web security vulnerability allows an attacker to interface the queries that can appliance makes database. Generally allows an attacker to either that they are not
normally able to retrieve this with include data long other uses or any other data that application itself is able to access. In many cases, an attacker can modify or delete this data, causing the persistent changes to the application content or behavior. Yeah, SQL injection is different type of examples retrieving hidden data, supporting application logic, union attacks, inform database, the blind SQL injection. Yeah, I will test a demo for the best website for the Portswigger lab. You will access for the any different type of vulnerabilities and SQL injection access CSR of checking. You will perform for the I will future video I will show that நம்ம ஃபியூச்சரில் நம்ம லேப் சால்வ் பண்ணணும் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் எல்லாம் Portuguese is the one of the best block of key and testing performing is for Portuguese labs and blocks very useful there. Next on the blind SQL injection. In a blind SQL injection, attacker inject the malicious SQL code into an application input fields similar to classic SQL injection. However, instead of receiving immediate feedback or error message, the attacker needs to infer results of the injected query by observing the application's behavior such as response times or different error messages. Okay, different type of error messages throwing for the blind injection. இப்போ நம்ம நேராக லைவ் வெப்சைட்லேயே நம்ம டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். Go to the Google Exploit DB server. Go to its let's say filter for the error sensitivity vulnerable servers. Okay, any filter for the SQL error message. Yeah, yeah, this filter is the error messages. We will provide the SQL error messages for my errors logs. My yeah, these are the my SQL errors. Can you open? Go to Google Dark search engine. Any SQL injection affect the system for throwing the yeah, the site for the SQL injection vulnerability affected. Says enter. We are not scratching the error message. It is for the blind SQL injection.
Yeah, yeah, not saying the error. Single quotes, just enter. Yeah, just give for warning message error for yes, MySQL run error. ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும். அது எப்படி நான் this was the SQL injection that open bug bounty